sistema, Neil. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neil? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. A resposta que eu vou dar pode parecer estranha, mas se você quer mudar o sistema, você é escravo dele. Está vivendo em função dele. Então o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo, e dizer, eu vivo no meu sistema, o seu é irreal. Ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro, e eu saí da peça de teatro, ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas, as minhas motivações não são as suas, vocês não vão compreender o que eu estou fazendo e eu estou pouco me lixando se vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário. As outras pessoas não vão entender o que você está fazendo, mas elas não precisam entender, e é bom que não entendam. Então não se trata de mudar o sistema, se trata de você se sobrepor a ele, você se, como é que diz, se pendurando numa dimensão superior, onde o sistema não atinge. É a fórmula mais velha do mundo, mas é importante, vamos dizer, que esta dimensão que eu estou falando não seja uma dimensão religiosa no sentido social da coisa, porque daí você começa a querer agradar a comunidade religiosa, parecer bonitinho na frente do padre, etc. Estou falando, não, o negócio é com Deus, é no segredo da sua consciência. Está entendendo? E eu te digo mais, não é possível você fazer isso e agradar uma comunidade religiosa ao mesmo tempo, porque a comunidade religiosa é constituída de 1% de religião e 99% de fofoca. Fofoca, exibicionismo, etc, etc. Start learning some things about a subject that's so profound. The more I learned, the more I wanted to know, and the more I wanted to know, the more I learned, and the more I learned, the more obsessed I became. And you talk about losing a paradigm. My old paradigm literally crumbled around my knees. You know, the world that I thought I lived in, I learned was not the world that I lived in. And the reality that I looked around and thought I saw was not the reality that exists. That much of what we see is an illusion. It's a result of our own illusions. We humans sometimes, rather than face reality, we create a little world of our own. You know, we get up and go to work. We raise the kids, we buy a house, buy a car, take a vacation, go on about our lives, try to save money, put a little in the bank for the kids' college, and live a normal life.
And then I learned that there's no such thing as a normal life. That the world that exists is not at all what we think it is. And the more I learned, as I said, my old paradigm crashed around my knees, and I'm sitting here in front of you as a human wreck, you might say, as to what I used to be. Because I lived in a world that was kind of cut and dried. Oh, do this, do that, you pay your bills. It's not that way at all. There's a sort of a philosophic concept that a sufficiently advanced civilization will be able to create a simulation. Yeah, maybe you've answered this before. A simulation. I've had so many simulation discussions; it's crazy. Okay, so because in fact, it got to the point where basically every conversation was the AI/simulation conversation. And my brother and I finally agreed that we would ban such conversations if we were ever in a hot tub. Okay. That was like. Because that really kills the magic. So the idea is right. Any sufficiently advanced civilization could create a simulation that's like our existence, and so the theory follows that maybe we're in the simulation. Have you thought about this? And a lot. Are we? Even in hot tubs? So much so it had to be banned from a hot tub. Yeah. Okay. It's not the sexiest conversation. Are we in? I think here's, in my mind, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers and set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. So tell me what's wrong with that argument. Is the answer yes? The argument is probably. But it's like, is there a flaw in that argument? I mean, someone. I'm not sure what the error. No. The argument makes sense. So the assumption then is that somebody beat us to it, and this is a game. No. There's a 1 in billions chance that this is base reality. Oh, okay. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay. Yeah, I mean, that seems to be like clearly what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably, we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... They could reboot it. Well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the 2 options. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela, ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar.
quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo.